ఈ వీడియోలో మనం రోలింగ్ ద డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ముందుగా మనము డైస్ గురించి మాట్లాడితే ఇది ఒక క్యూబ్ షేప్లో ఉంటుంది. దీనికి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఈ 6 ఫేసెస్ పైన నెంబర్స్ అనేవి రాయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫేస్ పైన 1 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ సైడ్ 3, ఓకే 3 ఇలా ఉంటుంది. సో 4, 5 అండ్ డౌన్ సైడ్ 6 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా ఈచ్ ఫేస్ పైన నెంబర్స్ అనేవి రాయడం జరుగుతుంది. కంప్లీట్గా మనకి 6 నెంబర్స్ అనేవి రాయడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. సో మనకి తెలుసు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ an event is nothing but number of favorable outcomes by total number of outcomes. సో ప్రాబిలిటీ మొత్తంలో మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఒకే ఒక ఫార్ములా ఇదే ఫార్ములా వాడుతూ ఉంటాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ getting 1 on the top. మనం డైస్తో ఇలా ఆడుకుంటున్నప్పుడు 1 రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. సో యాక్చువల్గా మనం ముందే అనుకున్నాము, డైస్కి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఆ 6 ఫేసెస్ పైన 6 నెంబర్స్ రాయబడి ఉంటాయి. 6 నెంబర్స్ ఏంటి? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. సో మనం ఒకసారి ఇలా డైస్తో ఇలా ఆడుతున్నప్పుడు ఈ 6లో నుంచి ఏదో ఒక నెంబర్ మాత్రమే వస్తుంది. సో అది 1 రావచ్చు, లేదా 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, లేదా 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు. ఈ 6లో నుంచి ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 అంటే 1 రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1కి ఒకే ఒక ఛాన్స్ ఉంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 is nothing but 1 chance is there to get 1 by total number of outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the probability of getting 1 is nothing but 1 by 6. Similarly, probability of getting 2 is also 1 by 6. Probability of getting 3 is also 1 by 6. Probability of getting 4 is also 1 by 6. Probability of getting 5 is also 1 by 6. Probability of getting 6 is also 1 by 6. సో ప్రతి దానికి కూడా ప్రాబిలిటీ వచ్చేసి 1 by 6 మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈచ్ ప్రాబిలిటీ is 1 by 6, 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 1 by 6. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, probability of getting an even number రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? సో మనకి యాక్చువల్గా 6 అవుట్కమ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. ఆ 6 అవుట్కమ్స్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంటో చూడండి. 2 is a even number, 4 is a even number, 6 is a even number. So number of favorable outcomes are 3. Probability of getting an even number is nothing but number of favorable outcomes by total number of outcomes. So number of favorable outcomes are 3, total number of outcomes are 6. So the answer is 3 by 6, or if you simplify, 3 ones are 3, 3 2s are 6, 1 by 2. Similarly, probability of getting odd number. So see what are the odd numbers in this? 1, 3, 5. These are the 3 odd numbers. So favorable outcomes are 3, total number of outcomes are 6. So
So the probability of getting an odd number is 3 by 6. Probability of getting even prime, even prime. So if you see in this, what are the prime numbers first? 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is also prime number. But the question is even prime. It should be even number and it should be a prime number. So 2 is only one number which is both prime as well as even. So the probability of getting even prime and even prime is nothing but 1 by total number of outcomes are 6. Otherwise, probability of getting a prime number, how many prime numbers? 2, 3, 5. So 2, 3, 5 are the prime numbers in these outcomes. So total 3 favorable outcomes by total number of outcomes are 6, 3 by 6. The answer is 3 by 6. So probability of getting a composite number, composite number means which is the number which is not prime is a composite. So here if you see one is not neither prime nor composite. So see the remaining 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number. So 4 and 6 favorable outcomes are 2 by total outcomes are 6, 2 by 6. So these are the some dice based questions. So rolling a die, you will get like these questions they will ask you in the examination. Rolling a die. So in probability we will use only one formula, that is number of favorable outcomes by total number of outcomes. ఎన్ని మనకి ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి బై టోటల్ అవుట్కమ్స్. సో దిస్ ఫార్ములా ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములా తెలిస్తే అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ప్రాబబిలిటీలో సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఎ ఈజీ టాపిక్. యూ కెన్ స్కోర్ నియర్ అబౌట్ 7 to 8 మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్. 7 to 8 marks. Compulsory 1 4 marks question. Sometimes they are asking 2 marks question and part B also. So easy topic, you can score up to 8 marks from this.